everyone, whoever's watching us today, Chaka Creole is on the airs. It's coming and on town. So here we are. Bonjour, bonjour, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir aujourd'hui pour Chaka Creole rentrer la caille nous. Que nous avons un guest habitué de la maison qui est avec nous là, c'est Sœur Laurette. Bonjour Sœur Laurette. Bonjour ma sœur, comment ça va? Je crois que avec bon Dieu tout va bien. Et c'est un plaisir pour moi matin, pour moi ensemble avec vous dans Chaka Creole pour nous discuter quelques points très importants et puis pour nous porter quelques nouvelles tout qui sont capables d'intéresser la communauté nous. C'est un plaisir pour me dire tout le monde captant de moi bonjour. Good morning. We are happy to be here today, and we're going to start with something very important. And I think everybody is going to be happy to hear us. Donc tout le monde est content pour entendre nous, ça n'a pas matin qui sorti dans le cœur nous et nous croyons qu'il sorti dans le cœur bon Dieu tout. Amen, amen, amen. Et bon, nous sommes capables de dire au juste comment nous déraper parce que c'est juste un petit apéritif de Chaka Creole là que nous avons présenté matin que moi avec Sœur Laurette, bah qu'on est pendant tout petit temps que nous censés être dans le jardin, moi-même pas qu'on aime porter maïs, par contre ça, Sœur Laurette porter lui même dans Jacotli. Eh bien, si vous portez maïs, moi je porte toute l'autre végétaux et puis même porter viande cochon là dans le tout. Oh, wow! Eh bien, can you believe that? So we are talking about making a chaka. Chaka is some kind of stew we made back home. It's a vegetable stew. So we have to go to the garden where we started to get beans, corn, and cabbage. You name it. So therefore, when we bring it up to the table of Chaka Creole, I'm telling you, when you started eating it, you won't even you don't want it to stop. So, Sœur Laurette, by just talking to you this morning, what you really bring to your Chaka Creole? You know, I want everybody to eat that Chaka Creole that we bring. So, I am not include viande cochon. I'm going to put beef on it instead of viande cochon for everybody to eat it because I know so many people doesn't eat that pork. Yeah. So I'm not going to put the pork anymore and I'm putting beef on it. Eh bien, let's say it in Creole. In Creole, when we call beef, and we have a dry beef, where the one the kids are eating on the store, they call it jerk beef. And back home, we call it afiba. So, nous-mêmes, nous pouvons mettre afiba dans Chaka. Pas qu'on parle de jour, moi, non. So, c'est vini, n'a vini. Let's talk about a special subject because that subject is talking about how Haiti crisis, because I'm telling you, we continue our conversation from the last time talking about a crisis has been so harsh down there, and it's mean our safety it's really, really hard for people who are living down there. So, since we know at the last time when we were talking about that's only things we missed, because if we really have the Holy Spirit upon us, it will be just a little different. But since we let that emptiness inside in us, it's making it very hard because the Holy Spirit is fly, he stay away from us. So, you said you have a special program coming on the air, yes, which is by May 26th. May 24th. So, yes, the program is May 24th, 25th, and 26th. Mm-hmm. We call it Life and the Holy Spirit Seminar. Mm-hmm. We're going to have that 3 days, and everybody is invited to come to celebrate with us, not celebrate, to live that life with us, Life and the Holy Spirit Seminar. So it's very, very important. So c'est un bagay très important pour nous, pour tout Haïtien yo, n'a pas invité nous pour nous venir dans le séminaire de la vie dans l'esprit que nous pral faire dans l'église Saint-Joseph là,
le 24, 25 et 26 mai. Moi ça alors. On a commencé le jeudi à 7h du soir, 7h pour 9h. Samedi, 10h pour 4h. Et dimanche, on a fait là quand si on ne peut pas venir toute la journée, on a fait les gens qui doivent venir à 1h pour 4h. Égal, tout le monde invité, si nous t'es qu'à venir avec nous, nous gagnons Father Diego, cap avec nous, nous gagnons Father Jason, cap avec nous, nous gagnons l'autre membre qui a sorti Boston, nous gagnons l'unique Toussaint, nous gagnons frère Jean-Michel Bolivar, nous gagnons ma sœur Judith Dupuis, qui est mère qui est avec nous, et nous gagnons tant d'autres, nous gagnons Father Brice, nous avons tant d'autres capables avec nous. Nous avons demandé tout le monde qui est capable de participer, venir célébrer l'Esprit Saint ensemble avec nous. Si vous ne pouvez pas gagner, venez chercher. Si vous gagnez déjà, venez augmenter. Et nous attendons tout le monde. Ce sera un plaisir pour nous. It will be a pleasure for us if everybody can come together to do that event. Okay, so. And Sister Lorette just try to, and she mentioned in her a seminar is a retreat or it's going to be a seminar. It's a seminar. It's a seminar, the 3 days seminar. Yes. So, and by bringing it to our Haitian community and let them know what it's all about, because this is like a group of charismatic. Is that right? So it's joining together, and where they're gonna ask and for the Holy Spirit to come upon them, especially for our Haitian community. It's we really need that, because it's the lack of Holy Spirit who make us like fighting against each other for no reason. For whatever reason is the political, using each other's to fight against each other's for whatever reason. No one can really have the guts to open up their eyes to stay stopped it. So, so when we join each other's, so yes, we can make a big difference to our safety. And back home, it's unbelievable. No, talking about the Holy Spirit, there's nowhere in this earth we are safe. But listen, but with prayer, it will work. So I'm not here to come in to preach, but just to let you know, so our Haitian is suffering, talking about not only the safety, but the poverty. So we back home, right now, manger tellement cher, ou pas qu'à acheter manger, avec $100 avec américain, it become like almost $1,600, like 16 with $100 American, it's turned out to be a $1,600 for Haitian money. And when I say the Haitian money, when you call it 1,600, you think it's a lot. So, but remember, with like a sac du riz que nous-mêmes n'avons pas acheté ici, qui a coûté nous $10, qui du riz que nous les canila, qui vend $10 pour nous là, en Amérique, et du riz ça, combien l'a coûté nous? L'a coûté qu'on y a $420 Haitian money. When you're converting that $10 and to turn it out to make it like $400, you see, $10, it's about almost $200. So, when you say $10 Haitian money, American money right now, when you turn it out and convert it to Haitian money, it's become like a $200. But that $200 to buy a bag of rice, which is a 20 pound of bag of rice, supposed to be for $9.99, which is $10, which is, I'm talking about the cheapest rice. So when you convert that money to buy a bag of rice with a 20 pound, it's $400 Haitian, which is almost $30 American money, almost 25, 30. So just to see her life with the authority back home with no light, which is electricity, forget it. We have nothing like that existing. And we are still fighting for what?
Yes, we need a better president. So each president who keep on coming, no one's really, they voted for him. Year later, they don't want him anymore. For 30 years, it's been like that. So it's about time to, well, when we have a lack of prayer, it's a question mark. So that's the reason why our community is asking more prayer, more power. So, hey, talk about our kids back into the orphanage. I do not have an orphanage there. We have a shelter. We just helping kids who are doing the sex trafficking, doing a slavery. Well, Lakainu, we use those kids not only to just be a target for us on the street, to attacking you, to kill you, and now they're on the street looking for food, begging for food. So when they don't have it, they turn out to become a maniac, and your life is becoming danger. So that's what we have the shelter. The shelter we're having right now is to help them to come. So at least for a month, 2 months, just to let them know there's a place they can get at least a dish of food. What is the dish of food? A cornmeal? We just mix it with spinach, or we give them like a special bouillon. We call that a stew. And the other things, we give them a porridge. The porridge is come from the corn, where we only giving them once a day. But when they are on the street, they don't have nothing. They are just there to just take a gun and shoot you and take whatever you have and to survive. So this is the kind of life. Why? The kind of life we are living back home right now. It's a kind of life where is a lack of spirit. So Lorette, I'm talking about bringing our issues, the crisis back in Haiti, and we are still living on right now. So what do you think about your program? So that your program is gonna make it better, or what is like? Please try to tell the telespectator what the program, the catching the Holy Spirit to help not only our Haitian, but in America too, because we all need prayer. So tell me about your program. Sometimes when you talk about prayer, you think the prayer is not going to do anything. And it's not true. Prayer is a lot. When we pray, we're talking to God, and God always willing to listen what we are saying. That's why we keep praying, and God will hear us. Only God can do something for Haiti. Nobody else, not the president, only God. If Jesus said now, stop, everything will stop. Only God can do it, but for God to do it, we got to pray. So when we have prayer meeting, we pray for our family, we pray for our country, we pray for the country we are living, we pray for everybody. That's why we invite you to come to pray with us, because prayer is everything. Frère mieux avec sœur mieux, tant prie. M'invitez-nous, viens la prière. Viens la prière ensemble avec nous. Viens mettre mains nous ensemble pour nous faire un faisceau. Parce que la prière, c'est un coup son gros bouquet, nous toutes mettons mains et puis nous offrir bon Dieu. Et bon Dieu généreux. L'or bali lui-même li ba ou tout. Et nous pas ouais bon Dieu pour nous plonger mais qu'on ça bali. Mais c'est là nous longer le ba un frère nous un sœur nous, c'est là ça nous fait travail bon Dieu. Mandez-nous pour nous venir prier ensemble avec nous. Surtout dans le séminaire ça, nous invitons tout le monde, quelle que soit la religion, ou te mettre venir faire 3 jours ça avec nous. Quand vous songez dans la Bible, te gen un monsieur qui te demandé Jésus qui côté l'habiter. Jésus dit vini ouais. Vini ouais. Sou pas vini ou pas poué. C'est vini pour venir. Parete chita la caillou. Don't stay home. Come and you will see the glory of God.
Amen. So, chaque matin, commencez, l'aime de ça, la bouillie. C'est bouillir la bouillie. Nous avons 15 minutes de conversation, ça prouve que chaque plus près que plus loin, elle est presque cuite. Remember, when you're having a boiled water and cooking whatever eggs, so it's almost halfway done. But just to let you know, we really, really need to join each other's by prayer. Yes, we can make such a big difference to our community. So pour Haïti actuellement là, que mes amis, il y a pile révélation, pile voice, mon cap voice. Bon Dieu dit gon moment cap privé, que there's going to be a time so we won't be able to go to church anymore. That's the only place you're going to have to go, just because you used to pray for yourself, you used to, you know, your house used to be your sanctuary. So that's going to be a time. So you have to just train yourself and to do so, because other than that, I'm telling you, so you're living day by day, it's not gonna bring you nowhere. So our Haitian right now need you guys. It needs prayer. And I strongly believe when I looking at that of the American dollar, when the first thing you look at the American dollar, and God we trust. Can you imagine? So right there, so nous quelque chose qu'on a fait. We cannot function without God. So Chaka vini pour l'informer nous. On nous essayer mettre la forte main pendant que nous travaillons pour l'Éternel avant le soleil la coucher, même pas oublier pour nous penser à ça qui derrière yo, parce que nous dans moment bagay yo de jour en jour yo vinn pidu, même les moun n'a pas ta bove les criminels ils viennent obligé entrer dans religion criminelle là, ils fin descendre philosophie, ils entrer dans faculté, ils fin travail, si c'est pas col que la vend ni offrir tête pour une raison pour une autre, que pour un garçon que pour une fille, actuellement kounya chaque femme à femme c'est la belle mode, chaque garçon à garçon c'est la belle mode. So al tomber sous fille même pour jeune travail c'est col pour l'ouvrir pour le bail corps dignité pour le son travail et pour jeune travail là après 3 mois pas bail rendement ou l'autre gars vini, ce qui veut dire maintenant qui monde n'a vivre monde là c'est pas monde qui facile et chaque jour moi-même du côté personnel qui parler de Tchaka créole c'est gourmet nous tout à gourmet santé parce que tout est encore travail pour l'Éternel, l'ennemi a zoglo la frappe il frappe foyer il frappe famille entourage ou ministère ou l'aime tout ça incroyable et unbelievable pour voir how when you started working for God it's not easy. So hey, more prayer again, more power. On ouais pour nous capables avancer main dans la main. L'union fait la force. Mais 18 mai pour avancer, puis près que plus loin, on nous ouais dans quelle mesure que nous t'apprenons indépendance nous t'ai toujours dit l'union fait la force. Mais côté force là je dis si pas gain unité entre nous-mêmes. Mes amis, Chaka gain pile dans Diakoutli, si me commencer parler sur Lorette m'pa vle fini. So quel que soit ce que dit en retour de commentaire ça que me sont fait concernant de moment prière ça que ou pral entamer dans la communauté. Oui, c'est moment prière la compter même pas tant de dire rien pour ti moun yo qui besoin manger, pour ti moun yo qui besoin aide en Haïti, pour mission ça que bon Dieu mettait pour faire, ou besoin aide. Parce que m'a regardé photo ti moun yo, paquet ti moun ti bébé, yo besoin manger. C'est nous-mêmes qui pour bailler yo. Jésus dit l'or bail yon, c'est comme si c'est lui-même ou bail. Amen. Li dit comme ça m'te grand goût ou bon manger. M'te dans prison ou visiter, eh bien on nous essayer aider ti moun yo tout. On nous mette main dans la main, l'aime ti moun sa yo, qu'em bat parce que moi yo besoin aide. Non seulement on a prié, mais prière sans œuvre, il pas vaut rien. Pendant que nous avons la prière, mais il faut nous œuvrer, il faut nous faire œuvre, il faut nous aider. C'est un bel programme, c'est moi-même, je ne peux pas dire fort compliment. Moi, fais bon Dieu compliment. Amen, parce que c'est bon Dieu qui mettait ça dans nous-mêmes pour faire. Moi-même, je ne peux pas faire. Mais même si je ne peux pas faire, peut-être si je ne peux pas 50 centimes ou bien on bagaille, la contribuer dans l'œuvre. Okay, so we got to put together our hand
hands together to make that happen. We got to help those kids in Haiti. They need us. They need us. They really do. Thank you again, Sir Lorette, for for you. And by mentioning regarding our kids in Haiti, yes, it is so sad. By having those kids, not only we have a group of staff who are down there and helping without even get a stipend. They are just doing it, and they are a bunch of professional kids, so who are just down there helping those kids. When they're there, they see themselves, well, that's where they used to be, and now they can make a difference in their lives. But thinking about talking about now how the kids, how we need help, but sometimes even sending them, show them the pictures by videos. Yes, I know. You know, God is giving me that mission for over 20-something years, but 10 years this mission has been started to work in 2009 to 2019. Of course, we have a school down there. The school is everybody's. Our kids are selling candy with a bar candy to make a life. Our kids, my daughter started this project with her 7 kids in our neighborhood. So, Timoun ça a commencé avec 7 Timoun en voisinage qui commençaient à vendre chocolat en surette pour faire différence dans la vie Timoun ça yo, qui permettent que from the shelter who we started with only just wood, use the tops and the top of the woods to use it as the room for them, and using outside to make the food for them. So right there, now we open up a school. So just having the school, it's another case. So feeding program, don't even talk about that. Yes, Sir Lorette, we need help. Thank you for bringing up. But yes, nous besoin aide. But by the same token too, God will touch anybody's heart who's listening to this project, to this program, because our kids are dying. Believe me, they are so desperate. And the more they are dying, the poverty is enveloping enveloppé yo, vin permettre, ti moun yo vin become maniaque. C'est ça qui vient faire, yo vin méchant parce que yo pas care. Pour yo défendre la vie yo tué 10 moun pour yo prend seulement $10 dans poche ou $5 dans poche. Oh no, let's do it together. Yes, we can. And thank you again for giving us that second chance to come to your place this morning, Chaka Creole. Yes, anytime you want to check out Chaka Creole, go to Chaka Creole 2016 at gmail.com. Thank you. C'est un plaisir que nous te bail Chaka Creole rentrer la caille nous. Merci encore. Pour finir, je voulais dire nous, vin baigner dans source de la vie, l'Esprit Saint, qui a commencé 24, 25, 26 mai. Vin baigner dans source là, et Nadine te dit nous ça. Venez avec nous. Merci.